Hello everyone, I am Prathibha Pulijala, your talent nurture coach. I welcome you all in the series of interview skills, communications, which will help you to give a better impact and a better impression in your interviews. ఇప్పటికున్న 3 వీడియోస్లో మనం చూసాము how step by step you have to structure your interview, plan your interview, focus on what you want and focus on what you want to say. So this will all help you to give a better interview and make a success ratio బెటర్. అంటే మీరు వెళ్ళినప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మీకు ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో హౌ యూ హ్యావ్ టు అనేది నేను మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఫార్మాట్లో చెప్తున్నాను. ఫాలో దాట్. ఓకే, నౌ టుడే దిస్ సిరీస్ ఈజ్ ఫార్ experienced people. The last series was for freshers, how you have to create an impact for the freshers మీద చెప్పాను. దీంట్లో డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు జాబ్ చేంజ్ చేయడము, లేకపోతే వేరే సిటీస్కి వెళ్ళినప్పుడు కొత్త జాబ్కి అప్లై చేయడము, అది మీకు చెప్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఫర్ maybe 1 year, maybe 5 years, maybe 2 years. That is not the matter. It is some experienced people. Now again, the starting format in the structure is your name. Now because ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ సేయింగ్ ఇన్ అ మొనోటోనస్ మేనర్ ఐ యామ్ రిషబ్ రెడ్డి, ఐ యామ్ రజనీ మంజునాథన్, సంథింగ్ లైక్ దాట్ అలా చెప్పే బదులు యూ షుడ్ సే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యువర్ name, how you like that name and what is కొంతమందికి కొంచెం వేరే పేర్లు ఉంటాయి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దాట్ మైథాలజికల్ ఏమైనా కనెక్ట్ ఉందా, ఏదైనా సన్ గాడ్ పైన దాని పేరుందా, ఇట్ మీన్స్ అనేది మీరు మీ మీనింగ్ని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసినట్టయితే బాగుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I always like, I am very proud that my name is Prathibha because it means talent. I really like that and then kodiga we need not go detailed in it, just a small, so that it shows that you're aware of what is the meaning of your name also. And get your experience, you can make it a little interesting by this. Now also you should never forget on going back to your education, and don't just say it, I am an engineering graduate from so and so college, or I'm an management studies from so and so college, which is already mentioned in your CV. Don't just take it for granted that everybody knows you're from so and so management annattu ala just ala blank ga అలా మళ్ళీ రిపిటేటివ్గా చెప్పకండి. యూ సే ఫ్రమ్ మై మేనేజ్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ I got prepared for getting into a particular stream, or my college when I applied the project what I did, it has helped me lead the project what I have done in my previous work experience, or it has helped me get an exposure. So you will tell something about your ఎడ్యుకేషన్లో మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్. నా యూ హ్యావ్ టు గో లిటిల్ స్టెప్ అహెడ్. డెఫినెట్లీ యూ మస్ట్ హ్యావ్ డన్ సమ్ ప్రాజెక్ట్. సో దట్ ప్రాజెక్ట్లో మీ రోల్ ఏంటి, ఆ ప్రాజెక్ట్ మీకు మీ కెరియర్లో మీ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్కి ఎలా హెల్ప్ చేసింది, దట్ యూ హ్యావ్ టు స్ట్రెస్. డోంట్ జస్ట్ సే ఇట్ ఐ హ్యావ్ డన్ సో అండ్ సో ప్రాజెక్ట్. ఇన్ దట్ ప్రాజెక్ట్ అంతా మీరు చేయరు కదా, ఏదైనా పర్టికులర్ ఆస్పెక్టే మీరు చేస్తారు. అది చేసినప్పుడు అది మీకు ఎలా లాస్ట్ జాబ్లో మీకు ఎలా అనేది మీరు దాన్ని క్లారిటీగా కొంచెం దాన్ని స్పష్టంగా చెప్పాలి. సో that project has helped me to take on floor the in charge of the data analytics, the in charge of the customer, the CRM, which has actually helped me perform better, which has helped me do a lot of dynamics in my profession. Okay, this way you should stress on your education. Already it is mentioned what graduation you are, but you have to highlight on the other aspects. Okay, now why you are into this career, what you want to see, ఎందుకంటే the employer wants to యూజువల్గా వాళ్ళు చూసేది మీ బిహేవియర్ ప్యాటర్న్, మీ అనాలిటికల్ ప్యాటర్న్ అండ్ మీ కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఈ మూడిటి మీద వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తారు యాజ్ అన్ ఇంటర్వ్యూవర్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్, సో ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్వ్యూవర్. మిమ్మల్ని డైరెక్ట్గా అడిగే బదులు మీ రిప్లై ఇచ్చే ప్యాటర్న్లో I will be understanding. So if you can elaborate, మీరు ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్ చేశారో దానికి రెలవెంట్గా మీరు కెరియర్ పర్సీవ్ అవుతున్నారంటే, చాలాసార్లు నేను చూశాను చాలామంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తారు, దాని తర్వాత ఐటీలోకి జంప్ అవుతారు. చాలామంది ఐటీ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చేస్తారు, ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎంబీఏ చేస్తారు. సో వై
there is a change. Why after doing this you got? You should say, I did my automobile engineering in so and so college. Now I have, after that I have pursued my MBA in that, the project what I did about analysis about the automobile industry. So you are interested in the sales part of it, you are interested in the marketing part of the automobile. So to have a knowledge on automobiles is important, and also how are you going to make any brand positioning లేదంటే ఏదైనా మార్కెటింగ్. సో అలా మీరు మీ కనెక్ట్ని, మీ కెరియర్ ఫోకస్ని మీరు మీ కమ్యూనికేషన్లో దాన్ని క్లారిటీగా చెప్పగలగాలి. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ లింక్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ లింక్. So this is where it will show you are very focused. It will show, and then you can always say, that you are, like certain hobbies, which will give why you're choosing that hobby. Maybe a chess, maybe some game, what will give you understanding about what kind of analytical skills, why are you playing that game in the hobbies. This will give an analysis about your analytical skills. So this way you should project, so that instead of just directly saying you like this hobby, you have this hobby or something, you should put it in a very much professional aspect. And now coming to again same thing about your family, or before family you should always add about the organization where you are coming to apply. Why you are applying in that organization, what have you heard, do you know something about that, which way it will help in your career on your previous experience. You can link that. You can always say, in my previous experience I have done a project lead, or I have been in the management in that particular project. Now I am looking at, I have come to know, or maybe you have done your research, I know that this organization is handling so and so overseas projects, so and so projects. So I look forward for building my career ahead, because I have this experience, so that I see there is a growth in my career in that stream, in that whatever you have done previously, what you're going to do now, what will help you to grow, instead of directly saying that I look at coming into a higher management or going in such, directly you saying that. You can always put it that you are wanting to grow because I know this project will help you in my career. So you can specifically say any organization, or you can specifically say about any particular project. So how will you know this? You have to research about that organization before going. Either you know a friend who is working there, or you know some other colleague, or you know your classmate. So do that homework, which will make you very purposeful and why you want to approach, instead of just say you want to change. Don't give any feelers about you are trying to get better package or a better growth in aspects of what? Growth in aspects of any project exposure, growth in aspects of career, growth in aspects of financial. What is it? You have to be very clear. Otherwise, if you just say growth, as an interviewer they will think any package growth. Okay, so then what will happen is maybe you get some higher package elsewhere, you may leave this organization. So don't give any wrong communications. So the importance of communication is you have to be specifying. మీరు ప్రత్యేకంగా ఆ పాయింట్ని మీరు చెప్పగలగాలి. ఆ స్పెసిఫై చేశారంటే దేర్ వోంట్ బి ఎనీ మిస్కమ్యూనికేషన్. సో యూ అండర్స్టాండ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ దట్ వే. అండ్ ఫైనలీ, definitely conclude with your family always. So you should say there has been a strong support system from your family, though you are applying, especially if you're a girl or if you're any guy who is going for a change overseas, or you're planning for any other city. You should say they've been always supportive in my decision of taking up change in a different organization, which is out of the city where you are, and you're going to come to a different city, so that you're telling them very clearly, రేపు మీరు వేరే సిటీకి వచ్చినా కూడా మీ పర్సనల్ ఫ్రంట్లో మీకు ఎలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండవు, మీ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ బీ కంప్లీట్. లేకుంటే చాలాసార్లు ఏమవుతుంది, వేరే సిటీలో పోస్టింగ్ అయినప్పుడు, వేరే సిటీకి కొత్తగా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి వేరే వేరే పర్సనల్ ఛాలెంజెస్ చాలా ఉంటాయి. అలాంటివి మీకు ఉండవని మీరు అలా చెప్పే బదులు మీరు ఇలా దాన్ని స్పష్టం చేశారనుకోండి, మై ఫ్యామిలీ ఈజ్ సపోర్టివ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ మీ in my career. So they are fine with it, though I have to relocate myself.
So you have to be specific on these aspects. They play a very important role. Okay, so this is how you have to structure if you're an experienced person in your interview skills. Yeah, thank you very much, and I wish you all best of luck.